Welcome to Chef Rafi's show. Hi, I'm Chef Rafi and welcome to my show. Today we are cooking Filipino spaghetti using crab sauce. And we'll learn some Caviteño Chabacano. Agora di cocido pasta con camaron y huevos del cangrejo. Or Pasta de Aligue. Na Pilipinas, talyamaniso este Pasta de Aligue. This is aligue. Aligue is crab roe, aka taba ng talangka, or pela. These are the ingredients. Este el mga ingrediente de usar tú. These are the ingredients you'll need. Only use fresh ingredients. Di cochesa el aligue na cangrejo hembra o di pudi comprar na botella. But before cooking, let's learn some Caviteño. Agora di aprendiniso un poco de Chabacano Caviteño. Agora di aprendi niso Caviteño Chabacano. There are 3 varieties of Chabacano. Do you speak one of them? Tell me which one in the comments below. Sabi ba tu donde el mga Caviteño takida? Taki el mapa. And now a short language lesson. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cosa tu nombre? Cosa tu nombre? Buenos días. Soy Chef Rafi. Mi nombre Rafi. ¿De dónde tú de anda? ¿De dónde tú de anda? ¿Ya comía batú? ¿Ya comía batú? ¿De dónde tú? ¿De dónde tú? ¿Cuánto años ya tú? ¿Cuánto años ya tú? ¿Quién el mga padres de tuyo? ¿Quién el mga padres de tuyo? ¿Quiere ba tu kumi? ¿Quiere ba tu kumi? Cosa quiere tú para con Chef Rafi de così? Cosa quiere tú para con Chef Rafi de così? Por favor, ayuda tú conmigo, perdido yo. ¿Quiere yo comprar aquel? ¿Cuánto va aquel? ¿Quiere yo comprar aquel? ¿Cuánto va aquel? Tan con hambre ya yo, ¿tiene ba un cerca lugar aquí para comer? Tan con hambre ya yo. Sí, sí, no, no. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Now back to my cooking show. Vinya, comienza così. Let's start cooking! We're using rosé wine, but you could use white wine. De pela primero el camaron. First, we're gonna pound out the garlic, because when you pound out the garlic, the flavor comes out better. Si de machacar el ajo de queda más sabroso. You have to take the wrap out of the shrimp, or else the food will taste like crap. Quita el cuerda negro, este el caca del camarón. De usanizo fideos desde de Italia. There is a lot of cholesterol in this fish, so don't eat it every day. Cuando te cocí fideos, debe poner sal na agua. Después hierve, pues añadir el fideos. De impulsión el mantequilla, pues saltea el ajo. Ahora de pudinizo, echa el camarón. De cocí el camarón, di queda roja cuando te cocí. Echa un poco de vino. Ahora echa el huevos del cangrejo, gordo del talangka. Meñar tan bueno. Mix it up very well. Salao el gordo del cangrejo, pues no más poní sal. Ahora di añadir niso el crema espeso para na espeso salsa. The smell is amazing. Please share this video with all your friends. Cocido ya, echa el mga fideos. Alta este na colesterol. No debe de comer este vianda machao. Taki el aligue pasta de Chef Rafi. Aproba usted tan sabroso. Time to eat! Bon appetit!
Di quiere este del mga hijos de tuyo este vianda. Muchas gracias y a visitar tu conmigo. Send me a picture of your creation if you cook this dish. Cada semana tiene yo nueva receta sabroso para con vosotros. Thank you to Senor Roger Suarez for all his help in this video. Chef Rafi films videos all over the world. Where will Chef Rafi go next? Subscribe to find out. Don't subscribe to my channel. He will shoot you. Subscribe! Don't forget to like and share our video. Goodbye!